Sodanandana Brajajana Ranjana Jamanatira Vanachari Jamanatira Vanachari Jaya Ram Hamarava Kunjabi Hare Jaya Ram Hamarava Kunjabi Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Na Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Gaura Premanandi Hari Hari Bol. Tonight we're reading from Srimad Bhagavad-Gita, chapter number 2, text number 46. 246. Сегодня читаем Бхагавад-гиту, как она есть, глава 2, текст 46. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Ayavanarta Uppana Uttapane Sarvata Sampluto Dake
Tavan saveshu vedeshu brahmanasya vijanata. All purposes served by a small well can at once be served by a great reservoir of water. Similarly, all the purposes of the Vedas can be served to one who knows the purpose behind them. Purport. The rituals and sacrifices mentioned in the Karma Kanda division of the Vedic literature are meant to encourage gradual development of self-realization. And the purpose of self-realization is clearly stated in the 15th chapter of the Bhagavad-Gita, 15:15. The purpose of studying the Vedas is to know Lord Krishna, the primeval cause of everything. So, self-realization means understanding Krishna and one's eternal relationship with him. The relationship of the living entities with Krishna is also mentioned in the 15th chapter of the Bhagavad-Gita, 15:7. The living entities are parts and parcels of Krishna, therefore revival of Krishna consciousness by the individual living entity is the highest perfectional stage of Vedic knowledge. This is confirmed in the Srimad Bhagavatam 3.33.7 as follows: Aho bhatta svapachota gariyan yo jivagagre vartate namatubhyam tipastapate jihabus shnurd arya brahmachanarchub namagrananti yete. O Lord, a person who is chanting your holy name, although born of a low family like that of a Chandala dog-eater, is situated on the highest platform of self-realization. Such a person must have performed all kinds of penances and sacrifices according to Vedic rituals and studied the Vedic literatures many, many times after taking birth in all of the holy places of pilgrimage. Such a person is considered to be the best of the Aryan family. So one must be intelligent enough to understand the purpose of the Vedas without being attached to rituals only, and must not desire to be elevated to the heavenly kingdoms for a better quality of sense gratification. It is not possible for the common man in this age to follow all the rules and regulations of the Vedic rituals, nor is it possible to study all of the Vedanta and Upanishads thoroughly. It requires much time, energy, knowledge, and resources to execute the purposes of the Vedas. This is hardly possible in this age. The best purpose of Vedic culture is served, however, by chanting the holy name of the Lord, as recommended by Lord Chaitanya, the deliverer of all fallen souls. When Lord Chaitanya was asked by a great Vedic scholar, Prakashananda Saraswati, why he, the Lord, was chanting the holy name of the Lord like a sentimentalist instead of studying Vedanta philosophy, the Lord replied that his spiritual master had found him to be a great fool and thus asked him to chant the holy name of Lord Krishna. He did so and became ecstatic like a madman. In this age of Kali, most of the populace is foolish and not adequately educated to understand Vedanta philosophy. The best purpose of Vedanta philosophy is served by inoffensively chanting the holy name of the Lord. Vedanta is the last word in Vedic wisdom, and the author and knower of the Vedanta philosophy is Lord Krishna, and the highest Vedantist is the great soul who takes great pleasure in chanting the holy name of the Lord. That is the ultimate purpose of all Vedic mysticism. Перевод и комментарии Его Божественной милости Бхактивиданта Свами Шилы Прабхупады. Все нужды, которые удовлетворяет маленький колодец, может сразу удовлетворить большой водоем. Подобно этому, тот, кому известно высшее назначение вед, обретает все описанные в них блага. Комментарий. Жертвоприношения и ритуалы, которые описаны в разделе Вед Карма-канда, предназначены для того, чтобы помочь человеку встать на путь самоосознания. Конечная цель ведического пути самоосознания ясно определена в 15 главе Бхагавад-Гиты 15.15. Цель изучения Вед – постичь Господа Кришну, первопричину всего сущего. Таким образом, истинное самосознание – это постижение Кришны и наших вечных отношений с Ним. Об отношениях живого существа с Кришной также говорится в 15 главе Бхагавад-Гиты 15.7. Все живые существа – неотъемлемые частицы Кришны. Поэтому, развив в себе сознание Кришны, индивидуальное живое существо достигает высшей ступени ведического пути познания. Это подтверждает следующий стих из Шримад Бхагаватам 3.33.7.
Ахобата швопачото гариян, я джихва гре вартате наматубьям, те пустапасте джухуву Saснур Ария, Браману Чурнама, Гринантиете. О мой Господь, тот, кто повторяет Твое святое имя, уже достиг высшей ступени духовного самопознания, даже если он происходит из семьи собакоедов. В прошлом он, вне всякого сомнения, совершил все жертвоприношения и все виды аскезы, предписанные ведами, омывался в святых водах всех мест паломничества и много раз глубоко изучил ведические писания. И такого человека следует считать лучшим из ариев. Итак, чтобы постичь высшее назначение вед, надо быть достаточно разумным, не ограничиваться совершением ведических ритуалов и не стремиться вкусить изысканных удовлетворений на райских планетах. Никто из людей этого века не способен исполнить все ведические ритуалы, ровно как и досконально изучить Веданту и Упанишады. Чтобы выполнить все предписания Вед, требуется очень много времени, силы, знаний и средств. В нынешний век это едва ли возможно. Однако высшая цель ведических предписаний можно достичь просто повторяя святое имя Господа, как учил Господь Чайтанья, Спаситель всех падших душ. Однажды великий знаток Вед Пракашананда Сарасвати спросил Господа Чайтанью, почему он вместо того, чтобы изучать философию Веданты, повторяет святые имена Кришны, как какой-нибудь сентиментальный чудак. На это Господь Чайтанья ответил, мой духовный учитель считал меня глупцом, и потому велел мне повторять святые имена Господа Кришны. Делая это, я испытываю духовный экстаз и становлюсь похожим на сумасшедшего. В век Кали большинство людей слишком глупы и невежественны, чтобы быть способными понять философию Веданты. Лучший способ достичь ее высшей цели – повторять без оскорбления святое имя Господа. Веданта – это вершина всей ведической мудрости, а главным знатоком и автором Веданты является Господь Кришна. Поэтому самым лучшим ведантистом следует считать ту великую душу, которая черпает блаженство в воспевании святого имени Господа. Вот конечная цель мистического учения Вед. So here we have very, very profound wisdom from Krishna and Srila Prabhupada. И тут у нас очень глубокая мудрость от Шрилы Прабхупады и Кришны. Krishna is saying that just as a small well can give you all the benefits of a great reservoir of water, Кришна тут говорит, что подобно тому, как все нужды маленького колодца может выполнить большой резервуар воды, similarly, one who understands the purpose of the Vedas, he is able to take the benefit of all the Vedas. И точно таким же образом тот, кто знает цель всех Вед, может получить блага, которые дают сами Веды. And the purpose of the Vedas actually is to chant the holy names in ecstasy. И цель всех Вед заключается в том, чтобы воспевать святое имя в экстазе. So, one who chants the holy names in ecstasy is the greatest Vedic scholar. И тот, кто повторяет святое имя в духовном блаженстве, является высочайшим ведическим He's ученым. realized all the purpose of the Vedas. Он реализовал весь смысл Вед. That's why we have our Hare Krishna movement. И поэтому у нас есть наше движение Харе Кришна. Chanting and dancing in ecstasy. Воспевать и танцевать в экстазе. And if you get a little tired of chanting and dancing, take prasad. И если вы устаете от пения и танцев, тогда покушайте прасады. So who can ask for a better movement? И кто же может желать лучшего движения? Prabhupada said, this movement is simply recreation. И еще Прабхупада говорил, что это движение это просто отдых. You cannot find any point that you can say, Swamiji, this point is troublesome. Вы не можете ни что-то такое найти и сказать, вот это Swamiji это проблема. So why the whole world doesn't take it? I mean, I can't understand, but everybody in Estonia is not chanting Hare Krishna. Весь мир принял воспевание Харе Кришны, осталось только эстонцам принять. They're just covered by the clouds of illusion. That's all. Why all of Estonia is not chanting Hare Krishna? Почему вся Эстония пока еще не повторяет Харе Кришна?
Because they're covered by the clouds of illusion. Потому что покрыто облаками иллюзии. They think their material body is the all in all. Они думают, что материальное тело – это все, что есть. They even say when the body is finished, everything is finished. Они говорят, что когда телу конец, всему конец. So let me enjoy as much as I can. Давайте тогда будем наслаждаться на всю катушку. But they don't realize the body is just a vehicle, it's not the self. Но мы должны понять, что тело – это просто средство передвижения, это не мы сами. They ask us, what is the proof that the body is not the self? И они спрашивают, а где же доказательство, что тело – это не я? And we tell them your own way of speaking is itself the proof. И мы говорим, что то, что вы можете говорить, это и есть доказательство. Do you say I body or my body? Вы говорите «я тело» или «мое тело». If you were the body, you couldn't say my body. Если вы были телом, вы бы не могли сказать «мое тело». You would say I body, not my body. Вы тогда говорили не «мое тело», а «я тело». But no one says I body, they all say my body. Но никто же не говорит «я тело», все говорят «мое тело». So something that is yours is different from you. Это очевидно, что тело – это что-то отличное от But нас. even though it's so obvious, you know, just like the nose on your face is very obvious. Это очень наглядно, как нос в лице. Unless you cross your eyes, you can't see your nose. Unless you cross your eyes, you can't see your nose. Если не скрестить глаза, то не увидишь носа. So they have a hard time seeing the reality. То есть вот проблема видеть реальность. That the body and the self are two different things. Что тело и я – это две разные вещи. The one who realizes that distinction Но тот, кто осознал вот это различие, is the greatest yogi. является величайшим йогом, He's the greatest philosopher. является величайшим философом, He's the greatest transcendentalist. величайшим трансценденталистом. And the perfection of that realization is to engage oneself fully in the service of the Supreme Self. И совершенство вот этого сознания является вовлечь себя в служение высшему Я. Actually, it's natural for the part to serve the whole. И на самом деле это естественно частицы служить целому. Everything within nature, the part always serves the whole. Это естественная природа частицы служить целому. Even those things manufactured by man, the part also serves the whole. Даже те частицы, которые сотворены человеком, они служат целому. The part serves the whole is a universal law of nature. The part serves the whole is a universal law of nature. То, что частица служит целому, это вселенский закон. So I ask you to consider this. Are you the whole or are you the part? Are you a part of the whole? Итак, вопрос мой к вам. Вы часть или целое? Now, if you claim to be whole, I'd be interested to see how you can pull that off. How you can get away with that claim. You may claim, yes, I am the whole. I'm everything. Кто может утверждать, что он все? But if you are everything, that means you have perfect knowledge of everything. If you are everything, you have perfect knowledge of everything also. Если вы все, тогда у вас есть совершенное знание о всем. Then you can tell me what day I was born. What day I was born. Да, если вы можете сказать, какой день я родился. If you are everything, you can tell me any fact. You can tell me everything because you know if you are everything, you know everything. Если вы все, тогда вы должны знать все. Я могу спросить что угодно. But the fact that your knowledge is limited and incomplete proves you're not everything. Но факт в том, что ваше знание ограничено, вы все не знаете. So if you're not everything, you're part of everything. Но если вы не являетесь всем, то вы являетесь частью всего. Therefore, your natural position is to serve the complete whole. Поэтому ваше естественное положение служить полному целому. So this Hare Krishna philosophy is not some blind faith dogma. Вот это Харе Кришна движение, это не какая-то слепая догма, слепая вера догматичная. It's just really good, solid philosophy. Тут есть по-настоящему глубокая и солидная философия. It's common sense, really. Это просто здравый смысл. Since you're not the complete whole, you're part of the complete whole, you serve the complete whole. Вы являетесь частью полного целого. Это значит, естественно, что вам нужно служить полному целому. So then what is the complete whole? That I can serve the complete whole. Ну, тогда что такое полное целое, чтобы я мог знать, кому служить? The Vedic wisdom tells us that Krishna or God is the complete whole.
И ведическая мудрость гласит, что полным целым является Кришна. Om Purnamadaha Purnamidam, etc. That complete whole is there, and we are meant to serve that complete whole. И ведическая мантра Ом Пурнамадах Пурнамидам и так далее, оно подтверждает истину, и мы должны этому полным целым служить. Just like your complete whole body, each part of the body serves the complete whole body. Потом тому, как ваше тело является полным целым, и каждая частица этого тела служит всему телу. The hand takes the food and gives it to the mouth gives it to the stomach. Рука берет пищу, ложит в рот, а рот уже отправляет это в желудок. The stomach then distributes the nutritional value to all the bodily parts. И желудок распространяет питательные вещи по всему телу. But if the hand doesn't want to feed the stomach, но если рука не хочет кормить желудок, then the hand suffers. Тогда сама рука и страдает. There's actually a story in that connection. И есть на самом деле в этой связи история. All the bodily parts, they were getting rather agitated, getting angry. Все части тела сбунтовались в какой-то момент. That all we do is feed the stomach, and he just sits there and enjoys the food. That's all he does. He doesn't do any work. Мы работаем, кормим этого бездельника желудок, который просто сидит, ничего не делает. I'm working so hard. I'm walking to the grocery store. I'm cutting the vegetables. I'm doing all this work. The teeth, the mouth is working so hard to chew the food. And they all complain. This belly doesn't do anything. Just sits there and enjoys. То есть все части тела сбунтовались. Вот мы тут овощи режем, вот, потом готовим зубы, все это пережевывает. А этот желудок просто сидит, ничего не делает. So they decided to form a labor union. И они решили бунт устроить. Go on strike. Протест. They had their signs, you know, they're marching, don't feed the stomach, don't feed the stomach. У них такие лозунги: не кормите желудок, не кормите желудок. The stomach is a fascist pig. Этот желудок, это просто фашист, свинья. Don't feed the stomach. They were chanting their mantra with great energy. Don't feed the stomach. Don't feed the stomach. И они все вместе, части тела, начали повторять мантру: не кормите желудка, не кормите желудка. Second day they were still going on. Don't feed the stomach. Don't feed the stomach. У них такая вот демонстрация протеста. Да, второй день тоже: не кормите желудок, не кормите желудок. The third day they were losing their energy. И на третий день у них сил стало поменьше. Don't feed the stomach. Don't feed the stomach. Они уже потише, не так буйно: не кормите желудок. They're getting so weak. They all just kind of collapse, you know. В какой-то момент они так ослабли, что они просто... Their signs fell all over the place. They said, все эти таблички, демонстрация, короче, закончилась. So the leader of the labor union, he said, I think we better call another meeting of the union. И этот главный бунтарь сказал, что нужно срочно другое собрание собрать. They decided they better feed the stomach as long as they got any energy. Они решили, что все-таки лучше кормить желудок, это у нас всех от этого только лучше. So in this way, you see, we're trying to deny God. We're going on strike against God. You see. Вот таким же образом мы бунтуем против Бога. We want to create a godless civilization. No more God. That's the idea of so many people nowadays. В наше время очень многие люди исповедуют эту бунтарскую философию, безбожную философию. It's like, you know, the state is God, not God. The state is now God. Для государства это Бог, Бог нам не нужен. In the early days of the communism in Russia, they were doing that, you know. Ранние дни, когда в России старались утвердить коммунизм, они это делали. The communists would come to the church and they say, "Okay, all you Christians, I want you should all pray for God. I'll pray to God for bread." Итак, они коммунисты около церкви приходили к церкви и говорили: вот так, труженики христиане, вы молитесь о хлебе. Get on your knees, fold your hands, and say, "Dear God, please give us our daily bread." Вот сложите руки и молите: Бог, да, пожалуйста, дай нам хлеб насущный. And the communists said, "Well, you just prayed for the bread. Where's the bread?" И коммунисты спрашивают: ну вот просили, а где хлеб? There's no bread. You just prayed for it. It didn't come. Вы просили, молились, а где хлеб?
But now you pray, my dear communist comrades, please give us our daily bread. Но теперь вы делаете то же самое сложенными руками. Мой дорогой господин коммунист, дай, пожалуйста, хлеба. And so they did that. A bread truck pulled up at the church. And gave everybody У loaves них and loaves машина of с bread. хлебом около церкви, и они раздают хлеб. Now they said, who will you worship? Your God or you worship the communist? Итак, подумайте сами, кому вам нужно следовать, поклоняться, Богу либо коммунисту. But the people didn't have any sufficient brain power, you see. Но у людей нехватка с мозгами. Where do you get the bread, rascal? Они не могут спросить коммуниста, ну где Did you негодяй взял manufacture in хлеб? your factory? Где этот завод, где ты хлеб сделал? You've taken the wheat given by God. Ты взял пшеницу у Бога. Not so you have made the bread. You've taken God's energy, you've used it, that's all. Ты взял энергию Бога и просто трансформировал все. You have not manufactured the wheat. Ты пшеницу не создал. You may be able to make nuts and bolts in your factory, but you cannot eat the nuts and bolts. Ты можешь только гайки и болты сделать в своем заводе, но их кушать ты не можешь. Your necessities of life, they were given by God. You see. Твои нужды, которые, то, что ты нуждаешься в жизни, дает тебе Бог. The people didn't have sufficient intelligence to say them. У людей нехватка разума, чтобы эти вещи понять. So in this way, they foolishly became misguided by this atheistic philosophy. Поэтому религия заменилась атеистической философией. And it's going on now all over the world, you see. Это происходит во всем мире сейчас. Just like Dr. Stephen Hawking. Потом He's a famous scientist, Dr. Stephen Hawking. известный ученый доктор Стивен Хокинс. He says everything comes out of nothing. Все изошло из ничего. But where's the proof, Dr. Hawkins? Но где доказательства, мистер доктор Хокинс? Show me one thing that comes out of nothing. Покажи мне хоть одну вещь, которая возникла из Can you ничего. produce anything out of nothing? Можешь ты хоть что-то создать из ничего? You see? How about even one blade of grass? Can you get one blade of grass out of nothing? Можешь ты произвести хоть травинку из ничего? Show me in your laboratory you get even one molecule out of nothing. Столько всевозможных лабораторий, вы даже одну молекулу не можете из ничего сделать. But he cannot do so, you see. Simply bluff. Просто глупые разговоры. These atheistic scientists are very big at big words. Эти атеистические философы, они просто воздух сотрясают. People don't know what they're talking about, so they figure they must be very learned. Люди не понимают, о чем говорить, и люди не понимают это все, и думают, они не понимают, о чем разговор вообще. But this is simply called sophisticated word jugglery. Это просто жонглирование словами. A simple person can understand much more than a big scientist. Простой человек, да? A simple person, simple, honest person. Простой и честный человек может гораздо больше понять, чем великий ученый. So it's time now we return to common sense in the world. Пришло время миру вернуться к просто здравому смыслу. We stop being misled by these rascal politicians. Мы не позволим больше, чтобы у нас негодяи политики вводили в заблуждение. And these rascal scientists. И негодяи ученые тоже We should самое. now take the leadership of God Himself. Мы теперь должны принять руководство самого Бога. Krishna has come, and He has spoken Bhagavad-Gita. Кришна пришел и рассказал Бхагавад-гиту. So we will mold our lives according to Bhagavad-Gita. И мы должны построить свою жизнь в соответствии с Бхагавад-гитой. We will achieve a happiness which is inconceivably sublime. Мы достигнем настоящего счастья благодаря этому. Completely beyond all the sufferings of material existence. Видим за пределы страданий материального мира. In this world there are so many anxieties. В этом мире так много всевозможных беспокойств. Birth, Рождение, death, смерть, old age, старость, disease. болезни. We are tormented by these things. И на нас давят эти вещи. There are threefold miseries. Есть тройственные страдания этого мира. Miseries of the mind and the body. Страдания от ума и тела. Miseries caused by other living beings. Страдания, которые причиняют другие живые And существа. miseries caused by natural disasters like hurricanes and tornadoes. И страдания, которые природа причиняет, такие как торнадо и так далее. So if you will psychoanalyze yourself very sincerely and open-mindedly, you will see that you're always being impinged by at least one of these miseries at every minute.
Если вы как следует обдумаете все это, то вы поймете, что хоть одна из этих страданий постоянно вам причиняет беспокойство. That's why we invite you to come to the transcendental platform. И поэтому мы приглашаем всех подняться на трансцендентный уровень. Beyond these threefold miseries. Над этими тройственными страданиями. And the fourfold miseries. И fourfold. Birth, health, origin, и над этими 4 страданиями этого мира, рождение, болезнь, старость, смерть. So, my ladies and gentlemen, my simple question to you is this. И мои дорогие господа и леди, мой простой вопрос к вам. Why continue suffering? Зачем продолжать страдать? When you can relish unlimited bliss at every minute. Если можно наслаждаться безграничным счастьем каждую минуту. Can you give me any one good reason why you should continue suffering? Можете хоть одну причину, хоть одну причину дать, почему нужно продолжать страдать? Is there any reason to continue suffering? Есть хоть одна причина продолжать страдать? Can you anyone give me one reason to continue suffering? Хоть кто-то может хоть одну причину. Here's a reason back here. Why continue suffering? Хоть одну причину, почему нужно продолжать страдать? Кто-то может дать? She's telling that we suffer in order that we can value the state of non-suffering. What is It's it? like we suffer in order to appreciate the state of no suffering. Yes, I've heard that philosophy before. Да, я эту философию раньше тоже слышал. You got to take the good with the bad. Чтобы понять, что такое хорошо, нужно сначала попробовать, что такое плохо. Unless you suffer, you can't really know what it's like not to be suffering. Если вы как следует не пострадали, вы не будете знать, что такое не страдать. Therefore, you have to just take suffering. It's a natural part of life, because otherwise you wouldn't appreciate happiness. You have to take suffering as a natural part of life, because otherwise you could not appreciate happiness. That's the philosophy. Философия заключается в том, что мы должны принять страдания как естественную часть нашей жизни. I remember my godbrother Tamal Krishna Goswami. He also heard this philosophy. You have to take the good with the bad. Мой духовный брат Тамал Кришна Госвами, что он делал с этой философией? Тоже слышал вот эту философию. You have to take the good along with the bad. That's the philosophy. Философия это заключается в том, что вместе с хорошим вы должны также принять плохое. But his viewpoint was, no, I only want good. Но его идея была в том, что я хочу только хорошее. So now Guru Mataji had a point. Yes, Guru Mataji. Let me turn on my hearing aids. Turn up my hearing aid. Where's my amp? I couldn't quite follow that. Can you repeat it for me? People are taking suffering. They think that they can get immediate joy, happiness. Suffering for immediate happiness? Yes. How is that? They work hard. They think that is happiness. They suffer and they take that as happiness? Well, I certainly never did them. I didn't like suffering. Мне не нравится страдать, Махарадж говорит. Махарадж говорит, что он никогда так не делает. Люди думают, что... что? Они думают, что они наслаждаются, но на самом деле просто страдают. I never wanted suffering. I never wanted suffering. Я не хочу страдать. Tell me why they want suffering. Расскажите, пожалуйста, почему они хотят страдать? What suffering they want? For example? Men and a woman have sex to have the family, and then what happens? 25 years or more, they have to suffer. Work hard. First they enjoy and then they suffer. Yeah. They don't take the suffering to get the enjoyment.
They enjoy and hope they keep enjoying, but they're not able to. That's what it is. Матаджи рассказал, что вот люди занимаются половой жизнью для того, чтобы извлечь непосредственно сразу счастье. То есть, но потом рождаются дети, и нужно 25 лет страдать. This is called happiness in the mode of passion. Это называется счастьем в гуне страсти. It's nectar in the beginning and poison in the end. Это нектар в начале, а яд потом. But a better type of happiness is happiness in the mode of goodness. Но лучше этого типа счастья в страсти это счастье в гуне благости. It's a little bit of poison in the beginning, but it's unlimited nectar in the end. Этот тип счастья характеризует сначала немножко трудности, а потом безграничное счастье. Just like brahmachari life, you see. Это как жизнь брамачари. It's austerity. Brahmachari life is an austerity, but then once you become situated beyond sex desire, the bliss is just unlimited. Это потом как жизнь брамачари. Сначала немножко потерпеть, а потом, когда он освободится от полового влечения, будет безграничное счастье. So anyway, this philosophy, you have to take the good along with the bad, is a philosophy of fools. Это философия, что мы непосредственно должны принять в пакетик страдания и счастье вместе. Это философия глупцов. Those who are actually intelligent are blessed with the understanding of how to achieve a state of unlimited happiness. Те, которые благословлены, они знают, как достичь безграничного счастья. Brahma Saukyam Tvanantam. Brahma Saukyam Tvanantam. Happiness that goes increasingly forever. Это то счастье, которое вечно увеличивается. It's like somebody becomes a millionaire. Это потом к тому, как кто-то становится миллионером и становится миллиардером, и триллионером, quadrillionaire, короче, sextillionaire. And this way just go on growing and growing their wealth unlimited. Я таких цифр не знаю, как Махарадж тут перечислил, какие-то космические цифры. That is Krishna consciousness. Это сознание Кришны. You achieve a state of transcendental bliss. Вы достигаете уровня трансцендентного блаженства. It's like an ocean that keeps an ever-expanding ocean of bliss. Это просто безграничный океан расширяющегося блаженства. I mentioned the surfing in the beginning, you see. Я упомянул о серфинге в начале. One masters the art of how to surf in the waves of that ocean. Человек должен научиться, как кататься по этим волнам. At every minute. Каждую минуту. Whether you're a sannyasi, vanaprastha, grihastha, brahmachari, the same principle. Если неважно, кто вы, брамачари, грихаства, ванапрастха или саньяси, тот же самый принцип. Whether you're a man or a woman, it's the same principle. Женщина или мужчина, тот же самый принцип. Whether you're Lithuanian or an Estonian, it's the same principle. Литовец или эстонец, тот же самый принцип. Or a Latvian even. И даже латыш. It's the same principle. Тот же самый принцип. Or a Pole. Или поляк. It's the same principle. Тот же самый принцип. You just have to master the art of chanting Hare Krishna. Вы должны просто повторять Харе Кришна, да? This is not just some vain repetition of words. Вы должны быть специалистом в воспевании Харе Кришна. This is a mystical mantra that elevates you beyond the material existence. Это мистическая мантра, которая поднимает вас над материальным существованием. It opens a channel that breaks through the coverings of the material energy. Эта мантра раскрывает канал, который раздвигает эту иллюзию материального мира. You enter into a whole other dimension of existence. Вы входите в другое измерение существования. Beyond birth and death. Это над рождением и смертью. Nobody ever gets sick. Там, где никто не болеет. No one ever gets old. Там, где никто не стареет, no one ever dies. Не умирает. No one has to go to work on Monday morning. Не нужно зарабатывать деньги. Nobody has to pay taxes. В понедельник утром не надо работать. No one has to worry about a terrorist attack. Никому не нужно волноваться, что террористы нападут. Or, or horrible cold winters. Не надо беспокоиться, что вот такой очень большой мороз будет зимой. You enter into paradisal existence. Вы входите в райское состояние. You don't even need a furnace anymore. A furnace to heat. Печку не надо больше вам будет иметь. Perfect weather all the time. Совершенная погода всегда.
You're not tortured by mosquitoes. Вам не нужна сетка от от You just комаров. enjoy unlimited bliss. Вы просто наслаждайтесь безграничным счастьем. But the trouble is, we're still attracted to sex pleasure, and that's the problem. Ага. Но наша проблема в том, что влечет сексуальное наслаждение до сих пор. That sex desire holds us back, you see. Что? Нас приковал вот к этому миру секс. Sex desire holds us back, you know why? Почему нас сдерживает сексуальная жизнь? Sex desire means I'm a man and I want a woman. Сексуальное желание значит я мужчина и я хочу Or женщину. I'm a woman and I want a man. Я женщина и я хочу Or мужчину. nowadays I'm a man and I want a man. Наше время уже прогресс. Or I'm a woman and I Мужчина want a мужчину woman, хочет. you see. This is all sex desire. Или женщина женщина. Based on the body, you see. Это все основывается на теле. Sex desire brings you down to the bodily platform. Сексуальное желание вас опускает на телесный уровень. The bodily platform is miserable. Но телесный уровень, он исполнен страданием. What if you're lusty, what do you do then? А что вы делаете, если вы исполнены You have вожделением? some bad history of lusty activities and all these things torment your mind. What you can do then? И что вы делаете, если у вас вся это вожделение крутится в голове? Jamunacharya, he's given a very nice prayer for lusty people. Ямуначарья произнес очень хорошую молитву для похотливых людей. Yadavadi mamma chaita krishna padaravinde nava nava rasadamu nyatarantumasit tadavadi bhattanari sangame smaryamane bhavati mukhu nishtivanam cha. Very nice prayer. Очень хорошая молитва, произнесенная Ямуначарьей. You know the translation? Yes. Yes. You know the translation. Yeah. I'll give it in English for Ага. for our English speakers, English-speaking people. Yeah. Ever since I am engaged in the transcendental loving service of Lord Sri Krishna, Каждым с тех пор, как я занялся трансцендентным любовным служением Господу Кришне, deriving newer and newer pleasures in that Krishna consciousness, испытывая все новые и новые вкусы, блаженство в этом сознании Кришны. whenever due to my past disqualifications, my mind becomes disturbed by sex thoughts, И каждый раз, когда я вспоминаю о том, как я раньше занимался сексом, my lips curl with distaste, мои губы кривятся в извращении, and I spit. и я просто плюю на это. So this is an easy program for those who are disturbed by sexual thoughts, you know. Это самая легкая программа для тех, которые обеспокоены. I'm not talking about literally spitting. Я не говорю, что просто это так вот. I'm not saying we should have spittoons all over the temple. Я не говорю, что нужно просто плеваться по углам в храме. But mentally one should spit. Но вы можете просто так вот, в своем уме вот так. The thought of sex desire. Вот так просто. Просто плюете на свое желание. This is brahmachari life. Spit at the thought of sex. Это жизнь брамачари. Просто плюете на свои желания. But grihastas are also brahmacharis. Но грехастхи это тоже брамачари. We have 4 kinds of brahmacharis. Actually, we have 5 kinds of brahmacharis in ISKCON. Но если вообще существует 4 типа брамачари, в ISKCON 5. Brahmacharis. Брамачари. Brahmacharini brahmachari. Брахмачарины. Grihasta brahmachari. Грехастха брамачари. Vanaprastha brahmachari. Ванапрастха And ваначари. sannyas brahmachari. И саньяс брамачари. So they're all very good at spitting at the thought of sex. И они просто плюют на это желание. Of course, we can use sex to produce saintly children according to religious principle. Ну, конечно, мы можем использовать сексуальное желание и производить святых детей. That sex is glorious, it's beautiful, it's spiritual. Такой секс славен, он духовен. But sex life for sense gratification is animal life. Но сексуальная жизнь для чувственного наслаждения – это животная жизнь. It is not on the human platform. Это не человеческая платформа. So we have a few minutes left now for questions. I'll be happy to try to answer them. У нас осталось несколько минут, и мы попробуем ответить на ваши вопросы.
So she's asking that she's making a comment actually. Is that What? he's telling that until we reach higher taste, then just spitting on sex thoughts. So you must go for the higher taste immediately. Вам нужно сразу обратиться, пойти к высшему вкусу. Immediately go for the higher taste. И не сразу отправиться к высшему вкусу. From day one. С первого дня. You must cultivate the higher taste immediately. Нужно культивировать высший вкус сразу же. Otherwise, your spitting will not help. И иначе вы? You'll be spitting like. Иначе you have not cultivated higher taste. Your spitting is like a mayavadi. Если не культивировать высший вкус, тогда это плеваться, это философия майявады. It will not liberate you. Если вы не But if освобождены. you're cultivating higher taste and spitting, then you're in very good position. Но если вы культивируете высший вкус и тогда плюетесь, тогда это хорошо. So cultivate higher taste immediately. Нужно культивировать высший вкус How сразу. do you do that? Don't chant Hare Krishna without any material motive. И как это сделать? Культивировать этот высший вкус. Воспевайте, пожалуйста, Харе Кришна без материальных мотивов. If you chant Hare Krishna for the purpose of developing, awakening love of God within your heart, immediately you'll get a higher taste. Если вы будете повторять Харе Кришна с целью развития любовь к Господу, вы сразу почувствуете вкус, высший вкус. The easy way is find someone who is chanting purely. Самый легкий путь найдите кого-то, кто чисто воспевает. Join with them in the kirtan. И присоединяйтесь к нему в киртане. That's what saved me. Это то, что спасло меня. I was chanting my own, and I didn't get much. Couldn't give up my material desires. Я вот повторял, как умел, но не смог оставлять свои материальные желания. When I came in contact with Vishnu Janaswami, he was chanting. Oh, it was so amazing. Но когда я пришел в контакт с Вишну Джаной с вами, он просто потрясающе воспевал Харе Кришна мантру. He would just say, "Give your love to Krishna." Он просто сказал: отдай свою любовь Кришне. It was so wonderful. Это так чудесно. I met many devotees before. Я до этого встречал много преданных. And they were like military, soldiers in boot camp. You got to chant Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare. И вот их проповедь была такая вот, как у жандармов, да, то есть вы должны Харе Кришна повторять. And my brahmachari said, "We have to follow the higher authorities." И один брамачари сказал: мы должны следовать высшим авторитетам. I was going, oh my God. I couldn't stand it. It was horrible. У меня такая нервотрепка началась. Like being a soldier in the military or something. Yes, sir. Это нужно быть как солдату в армии. I was turned off by this Hare Krishna movement, Что? The Hare Krishna movement turned me off, Я испугался, немножко отвернулся от Харе Кришны. But then I met a devotee of a whole different style of devotee. Но тогда я встретил преданного, другого стиля преданного. He came in, he hitchhiked into Austin, Texas. No, he caught a ride to Austin, Texas. Он приехал в Аустин, в Тексас, это город. And he came in like the Pied Piper, The Pied Piper? You don't know the Pied Piper? It's a famous story. The Pied Piper, he just came into a town playing the flute, and everybody, all the children were attracted to him, and they followed him all over the place. Иисус Кришна, yeah? So yeah, he just came. Vishnu Janaswami, he was singing. It was so beautiful, just hearing his voice, You just capture your heart immediately. Когда Вишну Джана Махарадж пел, он так удивительно пел, что ваше сердце сразу было захвачено этим звуком. And then the most amazing thing was this. И самое удивительное было то, что we got a letter from Prabhupada. И мы получили письмо от Прабхупады. And Prabhupada, in this letter, it was a letter to Vishnu Janaswami. Это было письмо Вишну Джану Свами. Prabhupada told Vishnu Janaswami, he said, when you were singing the kirtan in Los Angeles, I could feel how I was being carried to Vaikuntha. Прабхупада написал Вишну Джану Свами, когда ты поешь в Лос-Анджелесе киртан, это пение твое меня сразу на Вайкунтху поднимает. So I knew, yes, now I understand. И тогда я понял, да, вот понял, вот что надо. This person is singing with so much love, and just by hearing his kirtan, you are carried to the spiritual world. Этот человек поет с такой любовью, что эта любовь просто возносит вас в духовный мир. So you need to find someone who chants like that.
Нужно найти кого-то, кто так поет. And just give your heart to their kirtan, you see. И просто дайте свое сердце этому киртану. Then you'll get a taste very, very sublime. Тогда вы сразу получите очень возвышенный вкус. You won't even have to spit them. You won't even have to spit. Да, даже плеваться не надо будет. Because your mind will not be attracted by sex anymore. И ум будет освобожден от сексуального желания. Your only attraction will be Krishna, Krishna, Krishna. Единственное привлечение будет к Кришне. Кришна, Кришна, Кришна. Next. Следующий вопрос. Вот. Хороший вопрос. Спасибо. So the question is that why do you say that sex is bad since Away from the mic a little bit. like this? So why do you say that sex is bad? It's so bad thing that because we see that there are many Sex is very nice. many just the question that many living entities are coming and they need to incarnate and then we came here to love. So why do we say that sex is so bad? No, sex is it's like a surgeon's scalpel. Секс это как скальпель в руках хирурга. If a surgeon's scalpel is properly used, it's very nice. Если скальпель в руках хирурга правильно используется, это очень хорошо. If it's used to remove cancer, it's very good. Если это скальпель используется для того, чтобы удалить рак, If это it's used to очень хорошо. cut someone's throat, it's very bad. Но если этот скальпель используют, чтобы перерезать So глотку, sex тогда life это is like плохо. a surgeon's scalpel. If it's used properly, it's very beautiful, wonderful thing. Если секс использовать как правильным образом скальпель, это очень But if it's хорошо. improperly used, it's very deadly for one's spiritual life. Но если его использовать неправильно, то это приводит к духовной смерти. So we don't discourage sex life. Мы не порицаем сексуальную We жизнь. encourage our devotees who want to be married to have Krishna conscious children. Мы вдохновляем людей жениться и производить сознающих Кришну детей. Vishnu Swami used to call them bliss babies. Вишну-джан с вами назвал их блаженными детьми. Харе Кришна. Next. Следующий вопрос. Milline nagu näide talle meeldib? Milline, et siis nagu erinevates, et milline nagu какой пример, milline näide, jah? Ja, sest neid näitel on palju erinevaid, eks ole. Ja üks on selline, eks ole, mis te tõite välja. So the question is that, for example, there is an example, an illustration, example, analogy, that there is the sun and the sun rays. So the sun is like God and the sun rays, they are like the souls. So there are many examples, many analogies describing, the God and the soul. So of all these different kind of examples, analogies, which one is your favorite? My favorite analogy? Моя любимая аналогия. Well, I have many favorite analogies. У меня много любимых аналогий. But the relationship between Krishna and the living entities. Но в отношении Кришны и живых The существ sun and the sun rays is a very good one. это очень хорошее сравнение, аналогии с Солнцем и солнечным лучом. Because it's a very good analogy because the sun is emanating the sun ray.
Это очень хорошая аналогия, потому что солнце, и солнце эманирует солнечные лучики. And just as the sun is emitting the sun rays, Krishna is emanating you also from himself. Да. Подобно тому, как солнце эманирует солнечные лучики, мы тоже являемся эманациями You are a Кришны. ray of Krishna. Вы являетесь лучиком Кришны. So that is our position. You see. Это наше положение. And that's really the idea of ray is the best example. Это самая лучшая аналогия. So actually, as I was explaining this morning in Viga, we are all Krishna's associates. Сегодня утром я в Риге объяснил, что мы все являемся спутниками Кришны. You're actually one of his associates in the spiritual world. Вы являетесь спутником Кришны в духовном That's who мире. you actually are. You're not this woman here in Estonia. Это то, кем вы являетесь. Вы не являетесь женщиной в Эстонии. That's just the costume you're wearing right now. That's all. Это просто привычка. You're actually one of Krishna's associates in the spiritual sky. And this process will take you back to your original identity. И вот этот процесс вернет вас к вашей настоящей сущности, If you follow it correctly. если вы правильно будете следовать. So the spiritual master is there to see that you're following it correctly. И духовный учитель, его роль такова, чтобы наблюдать, правильно ли вы следуете. Another question. Другой вопрос. I have heard that not all living entities are eternal associates. Heard it what? I heard that not all living entities are associates of Krishna, that there are also living entities who are eternal associates of Lord Shiva. Yeah, but they are also, the Lord Shiva is also an associate of Krishna. Но тогда нужно упомянуть, что Господь Шива сам является спутником Господа Кришны. So in that way they are also associates of Krishna. И вот таким образом они тоже являются спутниками Кришны. If you're the associate of the associate, you're also an associate. Если вы являетесь спутником спутника, тогда вы тоже спутник. Next. Следующий вопрос. Возможно, это как одновременно, да? Хороший вопрос. Нет, очень практический вопрос, мне нравится, действительно. So the question is that about wealth, riches, that there are in the Srimad Bhagavatam it says that the greatest wealth is to be a devotee. But then also, like, there is the wealth, we can be like, multi-millionaires. And so can these two things, can we aspire for these two things at the same time? That, we are very wealthy and we are also a devotee. We have the greatest wealth of devotion. Srila Prabhupada says this. Шрила Прабхупада сказал следующее. A Krishna-conscious businessman can aspire to be the wealthiest businessman in the whole world. Шрила Прабхупада сказал, что бизнесмен в сознании Кришны должен стремиться стать самым богатым бизнесменом в мире. Because he wants to use that money to spread Krishna consciousness. Потому что он хочет использовать свои деньги для того, чтобы распространять сознание Кришны. Next. Следующий вопрос. Back there.
So she has a comment. She said that she wants to glorify suffering, that it has three good points. That first is that we are not enjoying. Second one is that it cuts off our pride, and third one is that it makes us surrender to Krishna. Yes, you were a wonderful follower of Kunti Devi. Это значит, что вы удивительная последовательница Кунти Деви. She was praying for more suffering. Она просила побольше страданий. Actually, I can give you all an honest experience I just went through in Austin. Я могу свой честный опыт рассказать. I came down with a what's called sciatica, a pinched nerve in my disc came bulging out of my spine, and it pinched my sciatic nerve down my left leg. То есть позвонки там сместились, и нога там начала отключаться у меня. The pain was so horrible, I was thinking it's better to die. That's how bad the pain was. Была такая боль, что я думал, что умру. I put a Лучше freezer. умереть. We bought a freezer and put it in my bed. We had ice packs. I put ice packs up and down my leg just to tolerate the pain. Ice packs. Ага. То есть пакетики с льдом прикладывал к ноге, это единственное, что спасало. The doctor gave me a narcotic medicine, codeine, to kill the pain. It didn't even work. Ага. Врач дал кокаин, наркотики, чтобы боль снять, да? It was a very, very difficult time I went through spiritually. Не сработало. Это было очень-очень тяжелое время в моей жизни. But one day I had a wonderful turnaround. Что я сделал? One day my whole mentality turned around. В один день все мое мировоззрение перевернулось. I remembered Kunti Devi. Я вспомнил Кунти Деви. Instead of saying, Krishna, please just kill me, I can't handle this anymore. Вместо того, чтобы говорить, Кришна, убей, пожалуйста, меня, я не могу уже терпеть. I said, Krishna, please give me more suffering. Я сказал, Кришна, дай побольше страданий. Please give me unlimited suffering, so I realize I have no shelter except for you. Дай побольше, еще больше страданий, потому что сейчас я точно понимаю, что у меня другого прибежища, как ты, нет. Since I prayed that way, the anxiety was gone. И как я только начал так молиться, все проблемы ушли. Now here I am traveling all over the world. И я теперь путешествую по всему миру. I was bedridden. I couldn't even get out of the bed. Я был прикован к постели, я даже с постели не мог сползти. So I'm also a follower of Kunti Devi along with you. Так что я тоже последователь. She's my Siksha Guru, Kunti Devi. Так что я тоже последователь Кунти Деви, а она моя Шикша Гуру. She saved me from a hell I was going through, unbelievable hell with this sciatica pain. Она спасла меня от этого невообразимого ада с этой ногой. Kunti Devi saved me. She did save me. Кунти Деви меня спасла. Next. Следующий вопрос. Вопрос такой, что правда ли, что души с высших миров рождаются сюда, чтобы давать нам знания? И у меня был как-то сон, и я видел, как в данном случае человек Билл Гейтс пришел с высшего мира, чтобы дать нам вот эту всю систему ценностей, да? Я имею в виду интернет-процессоры, техногенность, скажем так, цивилизации. И я порой вижу, где еще люди приходят, не только это делать. Как вы это можете прокомментировать? Есть ли такое? So I have millions of questions. So the question is that is it true that souls are coming and taking birth? They're coming from higher realms and taking birth here on this realm, in this realm, in order to give us knowledge. For example, I had a dream. I saw that Bill Gates is one of them who came to give us these technological advancements in computer science, and then and there are other examples. So what can you say about all this? It's like, well, there are beings coming from the spiritual world, like Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur and Srila Prabhupada. Krishna is sending great liberated souls here to give us Krishna consciousness. That's a bit. То, что я могу сказать, что Кришна посылает великих и освобожденных душ, чтобы распространить сознание Кришны из духовного мира. Bhaktisiddhanta Saraswati is described as a ray of Vishnu. Бхактисиddhanta Saraswati описывает как луч Вишну. Actually, Bhaktivinoda Thakur prayed to Krishna. На самом деле Бхактивинода Тхакур молил Кришну. He was the father of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Бхактивинода Тхакур является отцом Бхактисиddhanta Saraswati. He said, "Please send me someone from your personal stock."
Кришна, пожалуйста, пошли, пожалуйста, меня со своего склада кого-то. He wanted someone who could carry on the mission that Bhaktivinoda Thakur had begun. Он хотел, чтобы кто-то продолжил миссию. Бхактивинод Такур хотел, чтобы кто-то его миссию продолжил. Sometimes great. These are called liberated souls. What is that's called? What is it? Shaktavesha-avatar, yes. Shaktavesha-avatar. Это освобожденные души, которых называют Shaktavesha-аватар. They are sent here by Krishna to this world to bless this world with Krishna Bhakti. Их посылает сюда Кришна, чтобы благословить этот мир Кришна Бхакти. So our time is up. Наше время истекло. One last question. Announcement. Yeah, we have very nice. You can distribute this Mahaprasad. We have Mahaprasad. What time is the Mangal Arti? 4:30. 4:30. Everyone is invited to come and relish the nectar of to come and surf the waves of the ocean of bliss. Starting at as we used to say, the surf is up. So the surf is up at 4:30 a.m. Come and surf in the waves of Lord Chaitanya's mercy ocean at 4:30 a.m. С постельки пораньше встаньте, и 4:30 тут начинается Мангаларти, то есть начинается серфинг на волнах Кришна Преми. And then what time is the Bhagavatam class? 7:45. At 7:45 we'll go deeper and deeper into this sublime knowledge. И завтра в 7:45 будет Шримад Бхагаватам, и мы будем все глубже и глубже погружаться в это трансцендентное. What other programs tomorrow? Evening lecture like this? Yes. Another evening lecture. Then they have the Sunday program, and then also Monday morning there'll be a Bhagavatam class. И так будем продолжать. Завтра вечером 6 часов будет, потом будет воскресная программа, воскресенье Шримад Бхагаватам, и понедельник будет еще Шримад Бхагаватам. So my request to all of you is this. Моя просьба ко всем вам. Please understand you have gotten this human form of life after millions and billions of lifetimes in the cycle of birth and death. Пожалуйста, поймите, что вы получили тело человека, пройдя через миллионы рождений в цикле перерождения, через разные формы жизни. Human life is meant for awakening the dormant love of God within your heart. Человеческая жизнь предназначена, чтобы пробудить дремлющую любовь к Кришне. Please, I'm begging you all. Пожалуйста, я вас умоляю. Make this the goal of your life, the one goal of your life, to awaken pure love of God within your heart. Сделайте, пожалуйста, лишь одну цель вашей жизни, достичь чистой любви к Кришне. For your livelihood, you can do other things, but that's secondary. Для того поддержания тела вы можете много чего делать, но это второстепенно. Your primary goal should be to awaken pure love of God within your heart. Главная цель пробудить чистую любовь к Богу. So we thank you all very much. Мы вас всех очень благодарим. Харе Кришна. Харе Кришна. Шриман Санкаршан Дас Адхикари Махарадж ки джай. Патита Паван Джагадгуру Шила Прабхупада ки джай.